No niin, jutelkaamme. You're back. And in one piece, no less. Of course. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Hell yeah. Tai, katsotaan. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Vai niin? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Niin edellinen... toi rehtori vai? Former. Tai niin, former. I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. Totta kai. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Sehän tarkoittaa sitten, että tehdään side-questeja vissiin. Needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Selvä. Puhukaamme hänelle siis. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Niin. Oi kyllä. Eli tehdään side-questeja sit kumminkin. Ehkä riittää, että tehdään 1 tai 2. Sitten tulee, että hei, nyt voit jatkaa main questeja. Ellei tuu heti, koska mä oon tehnyt aika paljon side-questeja. Talvi. No. Jouluun on puoli vuotta enää. Itse asiassa alle. Jos te haluatte tietää tämän päivämäärän, mitä mä nyt kuvaan, niin se on 11.7. Niin alle puoli vuotta niin on joulu. Näin. Expaa pitäisi tulla varmaan tästä nyt. Lalala ja guest complete ja... Sitten varmaan onko kirjakin, että hei! Uusi gesti on saatavilla. Read mail. No en lue. Onks tää siis mun huone? Pakko oltava. Täällä on kyllä jotain muitakin tässä huoneessa. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Aha. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Ei kiitos. Se on ihan paskaa. No katsotaas. Gesti. Fajan Weiss. Se olisi päätehtävä. Ei. Me päästäis kyllä main tehtävään, mutta onko tänne tullut nyt mitään? Ei oo mitään semmoista. Ainoastaan Alhamora 2. Kun mä haluan etsiä näitä niinku, kiva juttu. Mennään siis tähän. Eli track guest, locate on map. Nice.
Onneksi täällä on teleportti. Mikäkään tää on? Ancient Magic. Noniin. Hell yeah. Ancient Magic ja sit main kestiin. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Oi. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Ehdottomasti toi Bombarda hommataan. Mutta niin, mä nyt menin väärään paikkaan. Mappi. Eli mennään sittenkin Bombarda, mut haetaan tää. Näin. Bombarda on nimittäin varmaan aika jepa. Who lived here, I wonder? Näin. Nää teleporttaa mut eri paikkoihin. No siellä on yksi. Ai! Okei. Okay. Niin. Hei. Hyvä. Se on ensimmäinen. Tikar's Classic School Uniform. Noin. Ei, väärä paikka. Tänne. Joo, laitetaan vaan. Sitten laitetaan samalla nyt sitten kertaa ollaan täällä, niin toi gesti, niin takas siihen, että Bombarda! Diricall. Ei. Tää olisi yksi parhaimpia taikoja, tää Bombarda. Kai mun on pakko sen sit tehdä. Mut mistä mä vaan saan nyt noin Giant Purple Toad ja noin, niin nyt on vaan etittävä sitten. Joo, no mut jatketaan tätä Ancient Magic shittiä. Jossain. Hyppää. Sielläkin on muuten, joten mennään näin. Rebellion. Sitten nami. Missä tää vielä? Okei, se meni tähän. Joo. Oliko se siinä nyt sitten? Mä en tätä yhtä käynyt. Tänne ja nimittäin jotain arkkuja tai jotain. Ja sitten ei. No ihan sama jääkö tai. Olisiko niin hyvä tsäkä, että siellä olisi tollain sammakko? Oisko se sammakko nimenomaan? Eli otetaan toi. Ja sitten stoppi. Yeah, froggy. Arresto momentum. Kiitos. There. Not going to hurt you. Ja sitten Diricall. Otetaan sulle kaveri sinne. Kiitos. Professor Howin will never believe this. Ei enempää. Mistähän mä löytäisin nyt sitten Diricallin? Mun vaan on vissiin etittävä. Siellä olisi muuten tollain. Mutta onks lähellä mitään sammakkohommia? Ei oo. Tai siis eläinhommia? Ei oo.
Ei ole lähimaillakaan. Okei, yksi kuva näytti, että oikeasti se Didikhovli olisi tässä. Siis täällä. Mennään sinne. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Arresto momentum. Assignment's all finished. Noin. Eikä siinä kun... attend Beast class during the day. Eli mennään mappiin. Hogwarts map. Pääseekö tästä? Joo. Sitten siihen. Ja sitten juostaan. Ollaanko me päivässä aikaa täällä? Onks tää päivä? On. Oho. Jo on silmät. Jaha. Excellent work today. Class dismissed. Oh no. Sä opetat mulle sen Bombardaan. I take it you're ready to learn your new spell. Oh yes I am. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Of course. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. No niin, viimeinen. Nice Tai and steady wand yksi vahvimmista movements. taijoista varmaankin. Remember, the exploding charm is highly volatile. Bombarda. Hell yeah. Well done. Well done. Sitten laitetaan toi tonne ja näin. Let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Pumpkins. Where is a pumpkin? There is a pumpkin. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Yeah. Sitten tossa nyt tuli sellainen Sebulta vähän viestiä, että hei, mä oon lukenut vähän tätä kirjaa. Se voi tarkoittaa sitä, että opittais vähän salaisia taikoja. Niin kyllä mun on pakko mentävä ottaa se, koska opitaan hyviä taikoja. Näitä muita ei tietenkään, mutta juu, tähän. Ja locate on map. Siellähän se on. Varmaankin suht lähellä. No niin. Ei muuta kuin portaat alas. Siellä. Tai siis täällä. Älä vaan sano, että tähän nyt tulee taas lataus.
Ei tullut, hyvä. Niin. Kerros minulle, mitä olet lukenut. Believe what I've learned. No? What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Tein mitä oli pakko. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it. Niin, koska Because in the muuten me oltais spellbook I kuoltu also sinne. found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Just. Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Ai jaa. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Mitä? Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Minnehän se kävelee? I am not letting this go. No sä vaan pistät paskaksi niinku ruukkuja samalla kun lähet. Pitääks muutella nyt sun kanssa? Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Hell no. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. No, enpäs nyt oikein tiedä. No, se nähdään sit tulevaisuudessa. Kai me mennään nyt sit meidän kestiin. Kestit. Fire and Vice. Koska ei täällä ole muutakaan tullut. Summoners Courtboard. Mä en tiedä, tää on joku lautapeli tai joku vastaava, en tiedä, mutta sitten ei saa mitään palkintoa, en mene. Ei käy, ei, joo. Locate on map, ja se on varmaan just siellä, minne mä olin aikaisemminkin menossa, eli siellä. Mutta täällä olisi lisää tämmöstä. Ja se olisi todella hyvä idea. Ja sen mä taidan tehdä ennen kuin mä meen. Ja sitä paitsi mun pitää teleportoida joka tapa. Eiku, tossa olisi kyllä lähempää. No, mutta mä menen tekemään sen. Ja ton. Nämä 3 juttuja, ja sit me mennään main kestiin, vaikka mä kyllä sanoin, että sanoin jotain muuta, mutta kumminkin. Upsista.
Laitetaan karttaa, että on helpompi navigoida. Tässä mennään vaikka toi nyt ensimmäisenä. Ja sitten teleskoopilla kattelee tota, vaikka ei nyt tarvis. Howdy ho! Revelio. No niin. Interacted at night. Selvä. Interact night. Wait ja yes. Knowing a meat, he's likely studied her. Use. Tää on ensimmäinen kerta kun mä tätä muuten teen tää on aika easy. Siis se on varmaan näin. Tai sitten ei. Noin. Centaurus. Noin. Sitten oli vielä se. Tuo. Ja sitten main guestiin. Bombarda! Bombarda! Häh. Käytään sitten. Bombarda! Ai, mulla on Bombarda 2 paikkaa. Hupsista keikkaa. Noin. Oi 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 oi. Toi mennään sitä, että mulla menee koko ajan helaa. Oi oi. Bombarda! Hyvä. Mä ajattelin, että mä kuolen jo tähän, mutta onneksi niin ei käynyt. Bombarda! Confringo! Siinä on se. No, tehdään. Bombarda! Ei se kun. Tuo Bombarda pitääkö nyt siirtää. Oi joo, tästä pääskin läpi menee. Bombarda! Confringo!
Mikäs siellä on? Protego! Bombarda! Confringo! Defender! Ei ilmeisesti mikään. Missäs on viimeinen toi? He ovat ystäviä. Hyvä niin. Oi, kiitti. Bombarda! Bombarda. Revelio! Siellä. No niin. Mut kannattaa kerrata, että saa ton Ancient Magicin täyteen ja toisekseen saa niitä slotteja enemmän. Merlin Trial. Niitä on ihan älyttömästi. Mut täällä. 2 puuttus enää. Katsotaan, olisiko jossain lähellä. 2. Onko niitä edes merkitty karttaa? Se on se toinen kysymys. Siellä olisi. Mennään kuule etsiä 2 tai ei mennäkään vielä. Mennään siihen main guestiin. Käydään jossain vaiheessa kumminkin. Must dismount. No, aha. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. This way. Se on kenttauri. A centaur. Tread carefully. Ei ne oo tehnyt mulle mitään aikaisemminkaan. Niin. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Yeah. He was certainly a charmer. That could have gone worse.
Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Mihinhän me nyt oikein mennään? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Eipäs mennä sitten lähelle rantaa. Mä muuten saa bombardaa. Revelio. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Joo. Still smoking. They can't have been gone long. Huonoja tavaroita. Ja köyhiä semmoisia. Ja huonoja tavaroita. Revelio. Vieläkö olisi jotain? Tuolla on toi. Onks mun oikeesti mentävä kattoo se? Kesällä aika sulle. Sulla on vähän hassu asento tietysti sitä. Ehkä mun on mentävä. Tai eipäs. Eipäs hätäillä. Jaa. Voiks mä lentää? Enpä tietenkään. Revelio. Eikö täällä on vielä jotain? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Joo, en mene tonne keskelle. Hei! Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Yeah. I don't have a good feeling about this. Do you have a bad feeling about this? How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Doesn't matter if they're still alive. Concentrate on the Enter the tent. Voisinhan mä tietysti taistella, ettei siinä. Näitä kyllä niin helvetisti täällä. Hei! When the clouds are dark is always the best time to strike. Vaikka onkin toi toinen opiskelija tää, niin who cares? As if nature herself Rusio! beneath which to orchestrate one's treachery. Tapellaan vaan. Näkis kukaan mitään. Ei kukaan tajunnut mistään mitään. Menkääs nyt paikoillenne.
Että mä voin tehdä suurimmalle osalle ainakin nyt sitten sen niinku se, mikä tää nyt, se oli se hieno juttu, se sitomishomma. Se menet sinne tsiikailee. There's not a thing worth learning from. It's been ages since I've found anything worth poaching near Cragcroft. Juuri näin. Kaikki katsovat eri suuntiin. Ajaa, 1-2 vaan räjähtelee. I shan't be having none of your nonsense. Leave me like that again and you'll soon find yourself with naught but poachers at your back. Noin. Ei oo niin montaa tyyppiä sitten, jos mä rupeen mätsäämään, niin... Tai tappeleen, niin... No. Kiitos, kiitos. Revelio. Se kävelee tolleen... Vähän eri rataa ja toi yksi vaan juossa, että hä? Miksi toi yksi on tolleen valppaana? Sehän jumittaa. Nyt kun olisi hyvä tilaisuus mennä ton kimppuun, niin... No niin. Niin nyt sä sitten meet. Hyvä. Ja heti kun toi. They know the lies and falsehoods no one's mightier in Rookwoods. Trafficus totalis. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Noin. Sitten on enää toi yksi. Hälyttääkään se porukkaa. Ei me käytetä vielä Crucio. Noin. Can't say I regret that one bit. Revelio. Tää mesta on nyt meidän. Vähän liian no, suht easy. Mennään tsiikaa, what's here? What in Merlin's name? Are those dragons? Uh-oh. Laittomat tappelut. Ei ihan normi kukkutappelu. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Okei. No sit meidän täytyy laittaa tää. One foot in front of the next and quiet as the Know you there. Käy katsomassa. Don't know what Victor was thinking. Trafficus totalis. Revelio.
Mihinkään mun pitäis mennä? No ei ainakaan tänne. Mut joo. Nyt tästä pelistä tuli taas mielenkiintoinen, kun on tämmösiäkin tehtäviä ja tapahtuu tämmöstä. Have you heard from your family? Has either of your brothers come down to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is gonna get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Siellä on joku dude. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Pakko mennä tänne. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what. Eli pitääks mun sit kumminkin tapella? Nyt sitä alleensa ainakin. Näitten ohi mä pääsen joo. Mutta toi. Someone's going to regret trespassing. Yeah. Noin 2 jäi tonne. Hyvä niin. Ne seskelee tolleen vähän niinku... Noin sut. Ja sitten sut. Hello? One less shooter to... Pakko tehdä tän. Kukaan ei nähnyt eikä kuullut mitään. Ai jaa, noin paska. No, mutta ei voi tietää ennen kuin käy kattomassa. Ei oo muuta, joten jatketaan eteenpäin. Siellä on muuten jotain porukkaa. Tää on tehty tällainen kehä, että wow. Hienoa. Unidentified outfit. Siellä on Did you hear porukkaa. those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Mitä? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Meidän pitää vapauttaa se. That's a brilliant idea. Reach the captive. Sinne ei varmaan mennä ihan yksinkertaisesti. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hyvä, Nickel Wheel Potion. Miksi mä kävelen näin hitaasti? Hello, Amora. Dragon Egg. Saaks mä oman lohikäärmeen? Sitä mennään kyllä tsiikaan, jos niin käy. Vähän hienoa. It's mine. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Revelio. Hyvä. Kaikki ollaan saatu täältä, paitsi tästä.
Ai. Onko aika taistella? Sä et nähnyt mitään. Noin. Hirveä meteli. Käännös nyt silleen, että mä voin tulla sun kimppuun. Onks tää oikeesti mennyt näin helposti, että... Näin. Noin. Ai, terve. You're the one we're looking for, ain't you, poor friend? Ahaa, mitäs tykkäät tästä? Ui! Hyvä on, nyt täytyy katsoa täällä. Niin. All right. Noin. Mitäs sä teet? Onko se ainoastaan aina? Näköjään. Yeah. We don't have time. We need to free her now before more show up. Vapautetaan. Käytetään talentti myöhemmin. Oi hetkinen. Näin. Sitten... Veto. Okei, ehkä. Älä vaan syö meitä. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Uh-oh. Just noin. Tää oli kiva tehtävä. Ja aika helppo. Nyt kun mä oon menettänyt kaikki Ancient jutut, nyt mä voin mennä uuteen Ancient tehtävään, eli mä saan Ancient Magic Meterin täyteen, niin muhahaha. Haa.
It was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Minä pidän sen egin. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. The Defender of Dragons. Ja guest complete. Ja mulla on se talentti nyt. Joten katsotaan sekin tässä nyt ensimmäiseksi. Todellakin. Tätä nyt ei saada, mutta nearby enemies, niin... Yeah! Just hyvä. Toi auttoi mua tosi paljon tuossa äskeisessä jutuskin. Nyt gearia katsotaan vähän, että... What's up? Ei. 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 Paitsi, että mä saan levelin, niin... 1. No katsotaan. Jaa, herrasmiesmäinen hattu. Aivan. No antaa olla. Entäs tää? Tää täytyy käydä tsiigaa. Siinä sit olikin. Okei. Mennääs. Itse asiassa me mennään tonne tarvehuoneeseen ja mennään katsomaan miten voidaan tehdä sille lohikäärmeen munalle. Niin, Hogwarts map. Toi. Ja toi. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Ai jaa. Minä päästän nyt. Onks tää myydä? Noin. Tää on väärä paikka näköjään tällä. Entäs tänne? Täällä mä en muuten itse asiassa käynytkään. No niin. Sitten tämä. Tehdään nyt tää. Kerta täällä ollaan. Niin. Ai se haluais matoja. Joku collect. Se läks lentelee, okei. No, tää oli tässä.
have a moment, please come and talk to Deke. Ei oo aikaa. Mulla on tää nyt equipattu. Niin mitäs tähän vois upgradeata? No, upgradeataan. Noin. Sitten vois vähän lisää. Ja sitten piti muuten tunnistaa uusi asuste. Se olisi kyllä pitänyt ennen. Ja se olisi ollut huono näköjään. Käytetty Quidditch uniform. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Näin ja. Laitetaan nää takas, eli laitetaan toi tohon ja noin. Ja sitten gestit. Mitä mun piti tehdä? Niin. Transformation. Underground Harbor. Tää, joo. No. Ehkä tää on hyvä. Field Guide Page Underground Harbor. Onko se nyt sitten niinku tämä paikka täällä? It has to be. Mennään kattoo, kun mä en oo ikinä käynyt siellä, niin... No hetkinen, siis näin. Ja näin. Tässä mulla vaan nyt unohtuu se yksi pikku juttu, että mihin tää on viemässä mafia? Melkeästi. Oi hemmetti. Ei. Oi. Underground Harbor. Niin, unohtuu se lohikäärmeen munakin katsoa, että mitä hän sillä olisi voinut tehdä, mut meni jo. Revelio. So this is the underground harbor. Joo. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Yeah. Oh, please don't waste that lovely complexion on such a frown. There, isn't that better? Se on nyt done. Mun täytyy muuten kohta mennä taas myymään tot kamaa. Mitäs se on? Ai, leipää. Ops. Bombarda. Confringo. Defender. Siihen nyt ei teho siis mikään. No, ei voi mitään. Ehkä transformation. No idea. Mut niin. Seuraavaksi. Jonnekin tänne. Library. Ehkä toi on lyhyin matka. Itse asiassa siinä taisi lukeekin library. No niin. Revelio. Missä? Tuolla. Olemme kirjastossa. Itse asiassa kirjasto on hyvä paikka, sieltä on joka... Mitä? Ai! Käveli sun päältä, niin sä häivyyt. Tai katosit. That book Professor Weasley asked me to find should be around. Looking for the book Intermediate Transfiguration?
Yeah. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Golden Snitchet? By Snakebird? The Snakebird? No. Incorrect. The answer was the golden snidget. Mistä mä olisin voinut Snidget tietää? was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Deathly Hallows. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Ehkä, mä en tiedä, ehkä tää. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Change species? Ei. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Bring it on. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Minä tiedän. The Order of Merlin? En mä tiedä. Laita Order of Merlin. The Order of Merlin. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Antipodion? The Antipodean Opali. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian Vipertooth. Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Sitä minä tiedän. Quincy Hogg. Quincy Hogg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Demiguise? A demiguise. Yes! While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letherfold? Minä tiedän. The Stunning Spell. Actually, the answer was the Patronus Charm.
The only known survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Hyvin menee. Who published the law of elemental transfiguration? Ei enempää kysy. En mä ajatellut, että tässä joutuu näin paljon. En mä tiedä. Laverne de Montmorency. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Knowledge is the real magic. No. The answer was, never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Alien. The basilisk. That's incorrect. The correct answer was the runes. En minä näitä tiedä. En mä oo lukenut yhtäkään Harry Potter-kirjaa eikä mä edes tiedä kerrotaanko näitä juttuja edes siinä. The middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny's School of Witchcraft and Wizardry located? Mount Greylockissa. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Elixir to induce euphoria. En mä tiedä. Amortentia. Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Such as dusty book covers or... Mä päättelin vaan tosta Amorista. Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Ei I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. I put the book back on the pedestal for you. Revelio want to make a quick look at this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Näin. Pääsis mä hyppää tästä? No enpä tietenkään pääse. Pääsis mä lentää täällä? No, kuinka kaukaa se on? Ei kaukana, juostaa sinne. No niin, nyt odotellaan. Tai siis no ei tarvi enää paljon odotella, kun se on tässä. Beautiful. Beautiful. Settle down. Settle down. Jos se nyt muutti pöllön kirjaksi, onko toi nyt sitten kirja, mikä kertoo pöllöistä? Is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. You all know what to do. No niin. Katsotaan, onko tästä mitään hyötyä nyt sit tulevaisuudessa. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it.
Eikä tuo anna mulle jotain side-gestia. Katsotaan. Aha, mun pitää jatkaa siis. Okei, no selvä. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? En mä tiedä. No. Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Oh yeah. Challenge accepted. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Mennään juttelemaan Sebastianille. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Ai jaa. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Aha. Joo, mutta nyt mä laitan pienen paussin, koska pakko käydä juomassa vettä, kun yskittää koko ajan.